виборами Канади 2019. I would like to introduce our Deputy Head of Mission, Оля Одинська-Брод. Я би хотіла представити вам нашого керівника місії, Оля Одинська-Брод. We have been visiting Херсон область for 2 days. Ми перебували в Херсоні за 2 дні. And meeting our long-term election observers on the ground. І зустрічалися з нашими довгостроковими спостерігачами за виборами, які працюють тут. So the purpose of this press conference is to give you a little overview of our impressions in Херсон. І мета цієї конференції – це надати вам наш огляд з того, що ми огляд інформації, які ми отримали за кілька днів. The language of this press conference is English. As you can see, we have a translator. Мова конференції нашої сьогоднішньої це англійська, тому як ви можете бачити, у нас є перекладач. And it is also streamed live on YouTube channel довгострокові. І так само йде пряма трансляція на YouTube каналі «Довгострокові». We will issue a press release in English and Ukrainian languages. Ми також опублікуємо наш прес-реліз на двох язиках, на англійській, двох мовах, на англійській та на українській. So the Deputy Head of Mission, Оля Одинська-Брод, will make a statement and then we will have time for question and answer. Тому наш керівник Оля Одинська-Брод запропонує вам свій звіт, а потім ми надамо відповіді на ваші запитання. After the press conference, there will be opportunity to interview the Deputy Head of Mission individually if you would like to. Після конференції у вас буде змога взяти інтерв'ю у нашого голови, якщо у вас буде бажання. So thank you, and I pass the word to you. Дякую і передаю слово пані Олі. Thank you very much. It's a pleasure to be here in Kherson. I have not had the opportunity to be here before and have very much enjoyed the past 2 days of your very lovely city. I'm so impressed with all of the trees that you have planted, and I would love to come back and see it someday in the summer. We have joined our long-term observers, which have been on the ground in the Kherson region for the past 3 weeks. They will be joined later by another 6 short-term observers to complement their team so that they can do their work in the entire oblast. We are here also for a couple of days to get a feeling of what is happening in the preparations for the presidential elections in this oblast. Дякую за те, що ми з'явилась можливість відвідати Херсон. Я була дуже вражена, наскільки він зелений, скільки багато дерев в вашому місті. І раніше в мене не було змоги відвідати Херсон, але мені дуже сподобалось і маю надію, що надалі в мене з'явиться також можливість завітати до вас ще раз. І нашою метою було подивитися, як йде підготовка передвиборчого процесу. Ми доєдналися до наших довгострокових спостерігачів, які вже 3 тижні перебувають у Херсоні, і ще 60 короткострокових спостерігачів приєднаються до них вже безпосередньо перед виборами для того, щоб працювати по всій території області. Thank you. So far we have met from the administration side. The first deputy of permanent representative of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea, Mr. Vizit. Наразі ми вже мали змогу зустрітися з першим заступником постійного представника президента України Автономної Республіки Крим, містером Ізетом Гдановим. The mayor of Херсон, Mr. Миколаєнко Володимир, мером міста Херсона, містером Миколаєнко Володимиром. And various non-government agencies, including Crimea SOS and Opora. Також ми могли зустрітися з представниками неурядових організацій, такими як Кримсос та Опора. From the election administration, we have also met District Electoral Commission DEC number 186 and the State Voter Register belonging to this DEC. У нас також була змога зустрітися з представниками органів управління виборчим процесом, а саме ми зустрілися з членами окружної виборчої дільниці номер 186, а також ми завітали до реєстру виборців, які належать до цієї дільниці.
We experienced a very positive reception and response to our mission here. The election administration we met here expressed their welcome to any of our suggestions for improvement in the election process. Ми були дуже тепло, привітно нас зустрічали дуже привітно, і всі представники органів управління підготовки виборчого процесу були відкриті до наших рекомендацій і до наших запитань стосовно підготовчого процесу. We will come back with our recommendations for future improvements in our final report, which is issued a few weeks after Election Day. Результатом нашої роботи буде наш заключний звіт, який ми оприлюднимо через декілька тижнів після дня виборів, і там ми вже надамо наші детальні рекомендації стосовно покращення виборчого процесу. We had fruitful discussions with all of these stakeholders, and we see that, just like in other parts of Ukraine, the election preparations are at full speed. Ми мали дуже результативні обговорення з усіма зацікавленими особами, і ми бачимо, що підготовчий процес йде повним ходом. The preparations for the upcoming presidential elections appear to us to be on track. І ми маємо сподівання, що президентські вибори мають бути успішними. So far, none of these stakeholders we met in Kherson signaled any major problems with the upcoming vote. Жоден з представників, з якими ми зустрічалися, не повідомив нас про можливі проблеми, які можуть виникнути під час голосування. Of course, this is based on a very short visit of only 2 days. Дійсно, ця інформація, яку ми отримали, це лише інформація за дуже короткий період, лише за 2 дні, які ми тут перебуваємо. I can say that with 42 candidates in the race for president, it appears that the campaign is lively. І враховуючи те, що у списку кандидатів зареєстровано 42 особи, то підготовка до передвиборчого процесу йде дуже жваво. A few words about our mission here, which is a bilateral Canadian election observation mission. І хотілося б трішки розказати про нашу комісію зі спостереження за передвиборчим процесом. We are a neutral, independent, and impartial organization and observer mission. We do not interfere in the election process in any way. We are impartial in our organization, conduct of observation, and in our findings. Наша місія є нейтральною, неупередженою і незалежною. Ми не втручаємося у процес виборів, і ми самостійно організуємо власну роботу, ми самостійно здійснюємо місію спостереження, і ми незалежні у своїх висновках. Canada is committed to Ukraine's progress in democratization. Observing an election is a very important tool to fulfill this commitment. Канада робить все для того, щоб проводити або сприяти демократизації процесу, так, і вибори вважаються одним з тих інструментів, які допомагають здійснити цю місію. Mission Canada 2019 uses an established observation methodology developed through international election observer experience. Місія Канади 2019 використовує ту ж саму процедуру спостереження за виборами, які застосовуються у всіх міжнародних виборах. The mission operates in accordance with the Declaration of Principles for International Election Observation adopted by the United Nations in 2005. Робота місії регулюється Декларацією принципів міжнародного спостереження за виборами, яка була прийнята ООН у 2005 році. Mission Canada is applying the same methodology as any other election observation mission. Місія Канади послуговується тією ж самою процедурою спостереження за виборами, як і всі інші місії. The mission is implemented by CANADEM. CANADEM is an organization which has mobilized nearly 2,000 election observers to Ukraine over 11 elections since 2004. Місія виконується КАНАДЕМ, і КАНАДЕМ організувала роботу 2000 спостерігачів, які вже працювали на 11 виборах на території України, починаючи з 2004 року.
Altogether, CANADEM has participated in over 130 missions in more than 40 countries, playing a crucial role in strengthening the democratic process globally. КАНАДЕМ брала участь у більше ніж 130 місіях у понад 40 країнах у всьому світі, і це один із шляхів посилення демократичного процесу по всьому світу. The mission will assess whether the electoral process is being carried out in accordance with the national legal framework and international standards for elections. КАНАДЕМ спостерігає за тим, чи підготовка до виборчого процесу відбувається згідно з національного законодавства і також відповідно до міжнародних стандартів. Mission Canada 2019 consists of 50 long-term observers, including a core team and a core of 7 analysts. Місія Канади 2019 наразі складається з 50 довгострокових спостерігачів, у тому числі з 7 аналітиків та експертів. And 110 short-term observers, which will arrive on March 26th from all parts of Canada. 26 березня прибудуть ще 110 короткострокових спостерігачів з усіх провінцій Канади. And in this region of Hерсон, Oblast, we will deploy 6 more observers. So you will have a total team of 8 in your region. І в Херсонській області буде додатково працювати 6 короткострокових спостерігачів, тому вся команда буде складати 8 осіб. The mission will establish presence in all regions of the country where voting will take place. Місія буде працювати у всіх областях України, де будуть проходити вибори. Mission Canada 2019 is present in Ukraine over the long term, observing processes before, during, and after the election. Місія Канади 2019 довгостроково перебуває на території України і спостерігає за процесами підготовки, за самим ходом виборів і також спостерігає за післявиборчим процесом. The mission will stay in the country in case of a second round. І місія також буде працювати, залишиться на території України у разі другого туру голосування. The mission will analyze and assess key areas of the election process, including Місія аналізує та оцінює ключові питання стосовно виборчого процесу, включаючи the political context in which these elections take place, вивчають політичну ситуацію, в якій будуть відбуватися вибори, the legal framework and its implications, законодавство і його впровадження, the work of the election administration, робота органів управління виборчим процесом, the registration of voters and candidates, процес реєстрації виборців та кандидатів, the role of the media in the campaign, роль мас-медіа у передвиборчому процесі, the role of civil society, роль суспільства, and the participation of women, IDPs, and minorities. І також участь жінок, внутрішньопереміщених осіб і меншин у виборчому процесі. The mission will observe the election campaign, voting procedures on election day, counting of ballots, tabulation and transmission of results, and the complaints and appeals process. Місія буде спостерігати за перебігом виборів, за процедурою голосування в день виборів, за підрахунком голосів, за встановленням підсумків голосування і також за процедурою подання скарг та апеляцій. That concludes my formal remarks, Це підсумовує мій формальний звіт. and I would be pleased to take any questions if there are any. І я з задоволенням надам відповіді на запитання, якщо такі є. If you have any questions, please state your name and the media you are representing. Якщо у вас є запитання, будь ласка, назвіться і то це джерело інформації, так, яке ви представляєте. Яким чином буде здійснюватись контроль представників місії виборчих ділянок на багато дільниць, то яким чином буде здійснюватись самоконтроль за процесом виборів? How are you planning to observe the election process if you have
Right. We take a sampling. We have an opportunity to send people to all of to some of the outlying regions, some of the cities, the larger decks, and so you have an overall impression. You can't be in every single pack, obviously, but you have an idea of how it's going in the oblast by spreading people around the oblast. У нас є розроблена процедура, відповідно до якої наші спостерігачі будуть перебувати у місті, і також вони будуть відвідувати виборчі ділянки у віддалених районах для того, щоб отримати загальне враження, як відбувається процес виборів. Чи перевіряли роботу херсонських ЗМІ, і якщо перевіряли, то які висновки з цього? Did you check the work of the Hерсон mass media, and if yes, what are your assessments? Our observers have been primarily visiting with the various PECs and DECs, the administrations, and so we haven't spent a lot of time on media in Kherson just yet. We, in our offices in Kyiv, have a media analyst, and we are following that very closely. And we aren't making any comments at this moment because, of course, we don't want to influence anything in any way. So we are here to observe how the media is functioning, and at the end of the process, on the day after the election, we may have some comments to give, and in our final report there may be some recommendations, possibly, with regard to how the mass media has conducted itself during this election campaign. Наразі наші спостерігачі відвідували лише ТВК та дільничні комісії, і наразі не було багато часу для того, щоб провести аналіз роботи мас-медіа. Але у Києві у нас є аналітик з питань мас-медіа, який займається саме цим питанням. І ми не оприлюднюємо ніяких зараз висновків для того, щоб ніяким чином не впливати на передвиборчий процес. Але після дня виборів ми надамо свій попередній звіт, і там ви зможете знайомитися з нашими висновками. А вже потім у остаточному звіті там ми надамо рекомендації. We also, most of our observers, or almost all of our observers, do not speak the language. So therefore, they will be working with their translators to have some translation of the TV program, or the TV news reports, as well as, of course, clearly we can see the visual signs. The signage is easy, but when it comes to written word, etc., both our observers in this territory and others will be relying on the work of their translators to inform them of what is in the actual written and television media. Наші спостерігачі не володіють українською мовою, тому їм треба буде працювати з перекладачем для того, щоб їм перекладали репортажі новин, тому що, звісно, ми сприймаємо візуальний ряд, але те, що стосується саме новин та інформаційного повідомлення, то ми не можемо його оцінювати. І саме покладаючись на роботу перекладачів, на кооперацію перекладачів і спостерігачів, буде можливість оцінити роботу мас-медіа. Ви говорили про те, що ваші довгострокові спостерігачі, вони складалися з народними республіканцями, від Керівниця та виборів. І в прес-релізі зазначено, що ці регіональні експерти вони вказують на важливі місцеві питання у передвиборчому процесі. На що вони скоординували місію і на що вони звертають увагу саме на ці, які це проблеми місця? You have mentioned that you have Херсон Плюс. You have mentioned that you have already met with our mayor and the first deputy or permanent representative of the president. And in the press release, there is a remark that these representatives mentioned some problems that should be taken into account. What are these problems? I think that they are primarily with the mayor's office. We had a very nice discussion about his concern that youth should come out and vote. He
has, we understand, created a cabinet of youth in this city, which is a very novel and wonderful idea from our perspective, and in order to engage more young people to be involved in the election. Під час нашої зустрічі з мером містом він висловив своє занепокоєння з того питання, що молоде покоління має приходити на вибори і голосувати за своє майбутнє. І ми також були поінформовані, що в Херсоні є союз молоді, і це дуже добре, що наразі демонструє свою активність у передвиборчому процесі. Чи є якісь занепокоєння щодо того, що Херсон це проблемне регіон, чи може бути з цим пов'язані якісь проблеми? Are there any concerns that we have a common border with the Premier, and do they expect any progress on the election day? We did speak with Mr. Izzet Nadol, who obviously is very concerned about that particular issue. They're not expecting any particular problems, but they are going to be vigilant and making sure that everybody is as safe as possible should there be any issues. And he certainly, they are monitoring the opportunity for people to register and vote if they wish. So they are aware of the numbers and how this is all functioning. So they're on top of it. Коли ми спілкувалися з містером Ізетом Дановим, який безпосередньо займається цим питанням, то він не висловив особливого занепокоєння стосовно безпеки громадян. Вони займаються спостереженням за ситуацією, вони в курсі всього цього, що відбувається, і мають можливість надати допомогу, разі, якщо така знадобиться. І у ході місії буде проведено спостереження, саме там тоді дадуть рекомендації і просто оцінять, які свободи видадуть документи. So in the result of the mission is the final report. Yes. We will, as you say, analyze. We will spend some time. We will have an immediate response the very next day, as do all the other organizations, including OPORA, NMO, OSCE. Pretty well everyone within a day or two after the election does give an overall summation. And then after that, we will sit down with the analysts and with all of the results, all of the our observers will come back to Kyiv. We will work with them for several days to have for them to tell us their results, their written results, their verbal results, and then we will spend several weeks writing a report which will become a public report. Правильно, як ви зазначили, ми, як і всі інші організації, зможемо надати лише попередній звіт, так само, як і ОПОРА, так само, як і ОБСЄ, тому що, зрозуміло, ми маємо в Київському офісі опрацювати всі результати, всі звіти, які ми отримуємо, і протягом декількох тижнів ми будемо готувати цей фінальний звіт. And it becomes public. It is on the website later of КАНАДЕМ. So you'll all have access to it through the website of КАНАДЕМ, and most likely on the website of Global Affairs Canada. І ви зможете ознайомитися з цим звітом. Він буде опублікований на офіційному сайті КАНАДЕМ і так само на сайті Міністерства іноземних справ Канади. Thank you. Any more questions? Є ще запитання? Thank you very much. We've enjoyed our visit to Hierson very much. Everything we've seen appears to be very professional. All of the people we met were very forthcoming, and we feel that we had a very productive and educational visit here. And thank you very much. Дякуємо, нам дуже сподобалось наше перебування в Херсоні. Всі представники, з якими ми зустрічалися, це дуже високопрофесійні люди, вони дуже відкриті до співпраці, і ми маємо надію, що ще раз сюди приїдемо. So thank you very much again, and this concludes our press conference. Thank you for coming and covering our messages. If you would like to, the deputy head of mission is available for in-depth interviews after this press conference. Thank you. Дякуємо ще раз, дякуємо за те, що прийшли, і за те, що ви слідуєте нашу конференцію. Якщо є бажання, ви можете провести інтерв'ю з головою нашої місії.
you know, it's not easy thinking about your thing, but I normally what I do is first paragraph, I write it. So I have it. So it wasn't so great. No, it really is. Что по нашим? Это наш